Now let us discuss with the same topic, that is PPV and FR Act of India. This is lecture number 12 of Bot 353, that is Intellectual Property Rights, 5th semester, College of Agriculture, Baramati. This is Professor Shrikant Karnewar and you are watching a video clip for PPV and FR Authority, PPV and FR Tribunal, Gene Fund and Plant Breeders' Rights, its advantages and limitations. Welcome. Try to categorize these two authorities. As this PPV and FR Act, it functions under Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture. It has two branches or two main authorities, that is the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority, and second one is Plant Varieties and Protection, the Appellate Tribunal. This is the administrative apex body and this is the judicial apex body. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अपेक्स बॉडी म्हणजे काय की ह्या अपेक्स बॉडीचं फंक्शन काय की सर्टिफिकेट्स द्यायचे. कोणाला सर्टिफिकेट द्यायचे? त्या व्हरायटीचं रजिस्ट्रेशन झालं आहे, त्यांचं जर्नलमध्ये नाव आलं आहे. इफ दॅट व्हरायटी फाउंड टू बी जेन्युइन, इट इज फॉलोइंग ऑल द क्रायटेरियाज, डस्ट क्रायटेरियाज, देन अवॉर्ड द सर्टिफिकेट. And in case of any kind of matter or any kind of appeal or any kind of opposition, this judicial apex body it functions. Judicial म्हणजे काय की ही न्याय देण्याचं कार्य करते ही बॉडी. आणि ही बॉडी कशाचं कार्य करते की ॲडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे एखाद्या प्लॅन बिल्डरला व्हरायटी रिलीज करायची असेल तर त्याला सर्टिफिकेट्स कोणते, ॲप्लिकेशन्स, विच आर दोज ॲप्लिकेशन्स विच आर इसेन्शियल, which formalities required to complete for granting of the certificate of the variety, that all the matters comes under the administrative apex body. And judicial apex body means what? Any kind of opposition related to these varieties that comes under this judicial apex body. This is a Plant Protection, Varieties and Farmers' Rights Authority. This is established as per the section 3 of PPV and FR Act. It is established in the year 2005 and it is established by the Department of Agriculture and Cooperation, Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. आता यामध्ये in this case you have to remember these 2 points, when this authority was established and where is its head office. Where is its head office? Which is located at New Delhi, and branch offices, there are 5 branch offices at different locations in the India. This authority is responsible for the registration of the varieties. Now let us look at what are the functions of this authority. The first function is registration of new varieties, extant varieties, essentially developed varieties and plant varieties. This is the first function. Second function, that is developing dust test guidelines, त्या व्हरायटीजच्या टेस्ट घ्यायच्या. डेव्हलपिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रजिस्टर्ड व्हरायटीज, एखादी व्हरायटी आहे तिची कॅरेक्टरिस्टिक्स डेव्हलप करायची. देन कंपल्सरी कॅटलॉगिंग फॅसिलिटीज फॉर ऑल द व्हरायटीज, त्याचं कॅटलॉगिंग करणं. डॉक्युमेंटेशन अँड इंडेक्सिंग अँड कॅटलॉगिंग ऑफ द फार्मर्स व्हरायटीज, त्याचा कॅटलॉग तयार करायचे. रिकग्नायझिंग अँड रिवॉर्डिंग द फार्मर्स अँड फार्मर्स कम्युनिटी एंगेज्ड इन द कन्झर्वेशन ऑफ and improvement and preservation of plant genetic resources and economic plants and their wild relatives. These are the general functions of the varieties. In this case you can remember the question, what are the general functions of the authority, or what are the general functions of the PPV and FR authority? How many functions are there? There are the 7 functions. एक रजिस्ट्रेशन करणं, त्याच्या डेव्हलपिंग टेस्ट गाईडलाईन्स करणं, कॅरेक्टरिस्टिक डेव्हलप करणं, कॅटलॉगिंग करणं, डॉक्युमेंटेशन करणं, रिकग्नायझिंग अँड रिवॉर्डिंग द फार्मर्स अँड प्रिझर्वेशन ऑफ द प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस. दीज आर द मेन 7 functions of this PPV and FR authority exists. Then Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Authority of India. In order to provide the establishment of an effective system for protection of plant varieties, the rights of the farmers and plant breeders, and to encourage the development of new varieties of plants, has been considered necessary to recognize and protection the rights of the farmers in the respect of their contribution made by at any time conserving, improving, making available of plant genetic resources for the development of new plant varieties,
म्हणजे ह्या ऑथॉरिटीचं मेन फंक्शन काय की जेवढे रिसोर्सेस अवेलेबल करून देता येतील त्यासाठी कन्झर्वेशनसाठी देखील मदत करणं, रजिस्ट्रेशनसाठी मदत करणं. युअर यू कॅन सी द जस्ट इन लिस्ट द functions of this PPV and FRA authority that you learned just now on to these slides. Okay, here are the general functions or important functions of this PPV and FR authority, that is registration karna, developing DUS guidelines, developing characterization, documentation, cataloging, recognizing and rewarding of the farmers, then maintenance of the national registers and varieties. एक register maintain केलं जातं PPV and FR authority मध्ये, in which there is all the information of the varieties which are registered under this PPV and FR Act is available in the Delhi at this PPV and FRA authority and maintenance of National Gene Bank. Now the Plant Varieties Protection Appellate Tribunal, आता ट्रिब्युनल कोणाला म्हणायचं, this is the most important part and this is newly incorporated in our syllabus because this was just implemented in the year 2011. The transitional provision was invoked as per the section 59 of the Protection of Plant Varieties and Farmers Act, and Intellectual Property Appellate Board established under Trademark Act and shall exercise the jurisdiction, power and authority conferred with the Plant Variety Protection Appellate Tribunal. आता हे जे ट्रिब्युनल आहे Plant Protection Variety Appellate Tribunal, initially it was comes under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, but now it comes under the separate branch of Intellectual Property Appellate Board, which comes under this Trademark Act. The Plant Varieties Protection Appellate Tribunal functions under the Intellectual Property Appellate Board and has its headquarters at Chennai and shall have sittings in Chennai, Mumbai, Delhi, Kolkata and Ahmedabad. At present, Dr. Omkar Nath Singh has been appointed as technical member for the Plant Variety Protection Appellate Tribunal. And this tribunal, this is just operated by the central government, and it may be by notification of the official gazette establish the tribunal to be known as the Plant Varieties Protection Appellate Tribunal to exercise the jurisdiction powers of the authority conferred on it by under this act. What is the composition? आता ह्या ट्रिब्युनलमध्ये कंपोजिशन म्हणजे ह्यांच्यामध्ये कोणते कोणते मेंबर्स असतात. द ट्रिब्युनल शॅल कन्सिस्ट ऑफ अ चेअरमन, हेड त्याचा चेअरमन असतो, अँड सच मेंबर ऑफ ज्युडिशियल मेंबर्स अँड टेक्निकल मेंबर्स ॲज द सेंट्रल गव्हर्नमेंट मे डीम फिट टू अपॉइंट. सेंट्रल गव्हर्नमेंट काय करतं, बाकी त्याची मेंबर्सची अपॉइंटमेंट करू शकतं. अ ज्युडिशियल मेंबर शॅल बी अ पर्सन who has for at least 10 years held at judicial office. म्हणजे न्यायिक व्यवस्थेमध्ये तो कमीत कमी 10 वर्ष असेल तर तो ह्याचा मेंबर म्हणून येऊ शकतो. लीगल सर्व्हिस अँड हॅज हेल्ड फॉर अ पोस्ट ग्रेड 2 ऑफ दॅट सर्व्हिस ऑर एनी इक्विव्हॅलंट ऑर हायर पोस्ट फॉर ॲट लिस्ट 3 years अँड हू हॅज बीन ॲन ॲडव्होकेट फॉर लास्ट 12 years. तो 12 वर्ष त्याची सर्व्हिस झालेली असावी आणि तो भारताच्या न्यायिक व्यवस्थेमध्ये असावा. आता टेक्निकल मेंबर्स कोण असावा. अ टेक्निकल मेंबर शॅल बी अ पर्सन हू इज ॲन इमिनंट ॲग्रिकल्चर सायंटिस्ट. हा कोणता झाला, ज्युडिशियल मेंबर. त्यामध्ये 2 मेंबर्स आहेत. एक फर्स्ट मेंबर दॅट इज ज्युडिशियल मेंबर, इट मस्ट बी रिलेटेड विथ दिस अवर जस्टिस, अँड अनदर member that is known as technical member, and he must be a renowned scientist in the field of plant breeding and genetics and possesses an experience of at least 20 years to deal with plant variety. त्याला 20 वर्षाचा एक्सपिरियन्स हवा. The central government shall appoint judicial member of the tribunal to the chairman of thereof. त्यांच्यापैकी एकाला सेंट्रल गव्हर्नमेंट चेअरमन म्हणून करू शकतं. The central government may appoint one of the member of the tribunal to the senior member thereof. सेंट्रल गव्हर्नमेंट मेंबर्स आणि त्याची चेअरमनची अपॉइंटमेंट किंवा सिनियर मेंबर म्हणून करू शकतो. द सिनियर मेंबर ऑर अ मेंबर शॅल एक्झरसाइज सच ऑफ द पॉवर्स अँड परफॉर्म सच ऑफ द फंक्शन्स ऑफ द चेअरमन ॲज मे बी डेलिगेटेड टू हिम. त्याला चेअरमन म्हणून तो काम पाहू शकतो. देन हाऊ टू डू अपील्स टू द ट्रिब्युनल. अपील कोण करतो. An appeal has to be preferred to the tribunal within the prescribed form from any order of decision of the authority. जे ऑथॉरिटीने रजिस्ट्रेशन केलेले व्हरायटीचं त्याच्या ऑपोजिटमध्ये कोणतीही गोष्ट असेल, इट विल कम्स टू द ॲपिलेट ट्रिब्युनल.
Then order or decision of the registrar relating to the registration as an agent or license or variety, त्या व्हरायटीच्या एजंटला किंवा त्या व्हरायटीच्या संदर्भात कोणतंही मॅटर असेल, इट विल गोज टू द ट्रिब्युनल. देन ऑर्डर टू डिसिजन ऑफ द ऑथॉरिटी रिगार्डिंग रिव्होकेशन ऑफ द कंपल्सरी लायसन्स. रिव्होकेशन म्हणजे पुन्हा त्याचं लायसन्स काढून घेणं, पुन्हा रिवार्ड करणं. ऑल दॅट मॅटर्स कम्स टू दिस ट्रिब्युनल. ऑर्डर और डिसिजन ऑफ द ऑथॉरिटी रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द कम्पेन्सेशन मेड अंडर दिस ॲक्ट. कम्पेन्सेशन म्हणजे काय, एखादी व्हरायटी आहे, त्या व्हरायटी इनिशियली त्याचं रजिस्ट्रेशन झालं आहे, पण नंतर क्लेम आला आहे की दॅट व्हरायटी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल. इन दॅट केस दॅट ब्रीडर हॅज टू गिव्ह कम्पेन्सेशन टू द फार्मर्स. Every such appeals shall be preferred by a petition in writing, shall be in such forms and shall contain particularly maybe a particularly tribunal in disposing of an appeal under the section. म्हणजे कोणी पण एक्झिस्टिंग व्हरायटीबद्दल किंवा त्याच्या विरोधात अपील करू शकतं. देन व्हॉट आर द ऑर्डर्स ऑफ द ट्रिब्युनल. द ट्रिब्युनल मे आफ्टर गिव्हिंग बोथ द पार्टीज टू अपील इन ऑपॉर्च्युनिटी टू बिंग हर्ड पास सच ऑर्डर्स देअर ऑन ॲज इट थिंग्स फिट. मग अशा ज्यावेळी एखादी केस स्टँड होते, त्या केसमध्ये दोघांचं असं म्हणणं असतं की ती व्हरायटी माझीच आहे किंवा ती व्हरायटी त्या व्हरायटी संदर्भात काही प्रॉब्लेम आहे, तर ट्रिब्युनल काय करतं की दोघांना समोरासमोर बसवतं आणि त्यानंतर त्याबद्दल जस्टिस देण्याचा प्रयत्न करतं. द ट्रिब्युनल मे ॲट एनी टाईम विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑर विथ व्ह्यू टू रेक्टिफाईंग मिस्टेक्स apparent from the record amend by any order passed by subsection 1 and make such amendment if the mistake is brought to the notice by the appellate to the opposition party. जो विरोधक आहे त्याच्याबद्दल पण ऑर्डर तो काढून त्या अपिलेट बोर्डाने जर मान्य केलं की दॅट व्हरायटी ऑर ओनर ऑफ द व्हरायटी इज डिफरंट वन, देन ही कॅन मेक द चेंजेस ऑर दिस ट्रिब्युनल मेक द चेंजेस. In every appeal, the tribunal may, where it is possible, hear and decide such appeal within a period of 1 year from the date of filing an appeal. एका वर्षाचा आत त्यांना तो अपील द्यावं लागतं. The tribunal shall send a copy of any order passed under this section to the registrar. मग तो ट्रिब्युनल काय करतो की त्यांची जी कॉपी आहे ती रजिस्ट्रारला, PPV ऑथॉरिटी आहे त्या ऑथॉरिटीच्या रजिस्टरला देतो. The orders of the tribunal under this act shall executable as the decrees of the civil court. कोर्टाचेच आदेश समजून त्याप्रमाणे ती व्हरायटी पुन्हा कार्यान्वित होते. What is the procedure of the tribunal? The powers and functions of the tribunal may be exercised and discharged by the benches constituted by the chairman of the tribunal among the members thereof. त्यांचा बेंच असतो. बेंच म्हणजे त्या ठिकाणी there are the 4 places, that is Mumbai, Chennai, Kolkata, Ahmedabad, where the bench of this tribunal exists. If the member of such bench differ in opinion, आता एखादा निवाडा आला आहे, in this case there are the 2 parties and there is a contradiction within this tribunal member, that one is saying that first party is correct and other members on their opinion that they are claiming that second party is correct. If such kinds of differences in opinion are there, in that case they shall state the point to or points on which they differ and case shall be referred to the chairman. मग त्या केसमध्ये ती फाईल चेअरमनकडे जाते for hearing on such points or points by one or more of the other members, and such points or points shall be decided according to the opinion of the majority of the members and who have heard the case including those first heard it. मग ज्या केसमध्ये ती केस सर्वात पहिल्यांदा कोणासमोर आली होती त्यांचं म्हणणं घेतलं जातं, चेअरमनचं म्हणणं समजून घेतलं जातं अँड देन त्याचा the decision is given. Subject to the provisions of the act, the tribunal shall have the power to regulate its own procedure and procedure of benches thereof. Then the tribunal shall, for the purpose of discharging the functions, have all the powers which vested the registrar. रजिस्ट्रारच्या पेक्षा जास्त पॉवर्स येतील. Notwithstanding anything contained in any provision of the act or any other law, timing being in force, no interim order. ते मध्यंतरची ऑर्डर ह्या केसमध्ये नसतेच. Copies of such appeals and the documents in support thereof such interim order are furnished to the party against whom such appeal is made proposal to be made. म्हणजे हा थोडक्यामध्ये ज्या अपोजिशन कोणी घेतलं जातं त्याच्याशी संदर्भामध्ये हे ट्रिब्युनल काम करतं. नाव
Next one, that is the gin fund. What is meant by gin fund? Uh, the question which comes in our mind that this office is charging several kinds of fees, and what happens with that fees? The fees which is obtained by using various processes of registration, that fees is collected, that fees goes to the gin fund. In brief, what we can say that the central government shall constitute a fund to be called for the national gene fund, and there shall be credited thereto that from the benefit sharing received in the prescribed manner from the breeder of a variety or essentially derived varieties registered under this act. म्हणजे जो ब्रीडरला फायदा होतो त्याचा काही अमाऊंट किंवा रजिस्ट्रेशन व्हरायटी करताना जो फंड तयार होतो और द ॲन्युअल फीस, द फीस पेएबल टू द ऑथॉरिटी बाय द वे ऑफ रॉयल्टी under subsection 1 of section 35, the compensation deposited in the gene fund under the subsection 4 of section 41, the contribution from any national and international organization and the other sources. जर अतिरिक्त आणखी कोणत्या संस्था आहेत त्यांच्यामार्फत जो पण काही फंड मिळतो त्या फंडला म्हणायचं जीन फंड, आणि मग तो कंपेन्सेशनसाठी देखील वापरला जातो. द जीन फंड शॅल बी अ प्रिस्क्राइब्ड मॅनर अँड बी अप्लाइड फॉर द मीटिंग एनी अमाऊंट टू बी पेड by the way of benefit sharing under subsection 5 of the section 26, the compensation payable under the subsection 3 of section 41, the expenditures for supporting the conservation and sustainable use of genetic resources including in situ and ex situ collection, and for strengthening the capability of the panchayat in carrying out such conservation and sustainable use. म्हणजे इनसिट्यू आणि एक्सिट्यू कन्झर्वेशन म्हणजे काय? एक्सिट्यू कन्झर्वेशन मीन्स व्हॉट, त्याला टिश्यू कल्चर थ्रू किंवा लॅबोरेटरीजमध्ये कन्झर्वेशन करायचं, त्यांच्यासाठी ज्या व्हरायटीजचं कन्झर्वेशन केलं जातं दॅट कम्स फ्रॉम दिस जीन फंड. द एक्सपेंडिचर फॉर द स्कीम रिलेटिंग टू द बेनिफिट शेअरिंग फ्रेम्ड अंडर द सेक्शन 46. What is the summary of all this gene fund is that what are the fees which is collected while registering the seeds किंवा variety of the seeds, or the amount which is paid as annual fees to the PPV and FR authority that is utilized for the maintenance of these kinds of genetic resources, that is called as gene fund. Now what are the streams which are merged with the PPV and FR Act 2001? There are the three main streams that are merged into the PPV and FR Act, that are breeders' rights, researchers' rights and farmers' rights. In this lecture we will end with the breeders' right. आता breeders' right म्हणजे काय बरं? Breeders' rights, these are the exclusive rights granted to the breeder or his successor or licensee to produce, sell, market, distribute seeds of the registered variety by excluding third person. याचा अर्थ काय की जो ब्रीडर आहे, ब्रीडर म्हणजे कोण? कर्णेवार का? Breeder means any person who is registered his variety. Only he can sell, only he can export, only he can market, only he can distribute the seeds. No one other person without his authorization or without his permission cannot produce or cannot market the seeds. That is called as breeders' rights. To use the registered variety of breeder, authorization from breeder should be taken. Now what is meant by infringement? Infringement म्हणजे काय? अवैधरित्या कोणाचा वापर करणं, अवैधरित्या सीडचं सेलिंग करणं किंवा सीडचं प्रोडक्शन करणं, दॅट इज कॉल्ड ॲज इन्फ्रिंजमेंट. इफ अ पर्सन who is not a breeder of a registered variety, licensee or agent of the registered variety sells, exports, imports variety without the permission of the registered breeder, license or agent. In this case आता it is divided into two parts, that is act of infringement and punishment. If any person falsely represents a variety as a registered variety, एखादा व्यक्ती काय करतोय की विक्री करतोय की रजिस्टर्ड सीड आहे म्हणून, तर त्या केसमध्ये त्याला 50,000 रुपये फाईन होऊ शकतो, 3 महिने ते 2 वर्ष, 3 months to 2 years jail. फॉर द रिपीटेड ऑफेन्स, इफ द सेम ऑफेन्स इज डुईंग, तो सारखा गुन्हा करतोय, पहिल्यांदा केलं तर 50,000 रुपये, दुसऱ्यांदा केला
तोच गुन्हा त्याच व्यक्तीने, इन दॅट केस देर इज अ फाईन ऑफ ₹20 lakhs and up to 3 years jail. Now, what is meant by compulsory licensing? Compulsory license is granted after 3 years. म्हणजे एखादा शास्त्रज्ञ त्यांनी 2020 एखादी व्हरायटी रजिस्टर केली, त्याचं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आलं, तिथून 3 वर्षानंतर आफ्टर 3 years रजिस्ट्रेशन ग्रँटिंग ऑफ द टायटल इफ द रजिस्टर्ड ब्रीडर अनेबल टू डिलिव्हर प्रोपगेटिंग मटेरियल. 3 वर्षानंतर काय झालं की तो ब्रीडर फेल झाला. ज्या प्रमाणामध्ये मार्केटमध्ये डिमांड आहे त्याप्रमाणे तो सप्लाय करण्यासाठी फेल झाला किंवा तो चांगली क्वांटिटी देऊ शकला नाही. त्या केसमध्ये मग गव्हर्नमेंट काय करतं की त्याच्याकडचं सीड घेतं आणि त्याला थर्ड पार्टीला देतं मल्टिप्लिकेशनसाठी, प्रोडक्शनसाठी, सेल करण्यासाठी आणि मार्केट करण्यासाठी. दिस इज कॉल्ड ॲज कंपल्सरी लायसन्सिंग. इफ रजिस्टर्ड ब्रीडर अनेबल टू डिलिव्हर प्रोपगेटिंग मटेरियल at reasonable price or in sufficient quantity, the claim for compulsory license can be filed only after 3 years of the registration of the variety. 3 वर्षानंतरच तुम्हाला कंपल्सरी लायसन्ससाठी अर्ज करता येतो. आफ्टर कंपल्सरी लायसन्स इज ग्रँटेड द रजिस्टर्ड ब्रीडर इज ऑल्सो इंटायटल्ड टू रॉयल्टी. त्यामध्ये तो जो रजिस्टर्ड ब्रीडर आहे त्याला देखील तुम्हाला रॉयल्टी द्यावी लागते. आता व्हॉट इज द टर्म ऑफ द प्रोटेक्शन? The total duration of the protection of the registered varieties in India, it is for trees and vines it is 18 years, for extant variety it is 15 years, and for other varieties it is 15 years from the date of registration. Then what are the breeders' rights? These are the rights granted by the governments to the plant breeders or owner of a variety to exclude it from others producing commercially propagating material of the variety for a period of 15 to 20 years. म्हणजे हे जे प्लांट ब्रीडर्स राईट्स आहेत ना, हे अधिकार कोण देतं, कोणाला देतं? कोण देतं? गव्हर्नमेंट देतं. कोणाला देतं? प्लांट ब्रीडरला देतं. किती वर्षासाठी देतं? 15 to 20 yearsसाठी. मग त्याला म्हणायचं प्लांट ब्रीडर्स राईट्स. दीज आर द राईट्स ग्रँटेड बाय द गव्हर्नमेंट to the plant breeder or owner of a variety to exclude others from propagating commercially the propagating material or that variety for a period of 15 to 20 years. आता प्लांट ब्रीडर कोणाला म्हणायचं? टू क्वालिफाय फॉर द प्लांट ब्रीडर्स राईट्स द प्रोटेक्शन ऑफ व्हरायटी हॅज टू बी नॉवेल, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एक्झिस्टिंग व्हरायटीज अँड युनिफॉर्म अँड स्टेबल. जे एंडस क्रायटेरिया आहे ना, नॉवेल, डिस्टिंक्ट, देन युनिफॉर्म, स्टेबल. This criteria has to be followed by that variety. A person holding PBR title to a variety can authorize other organization to produce and sell the propagating material of that variety. त्या ब्रीडर जर प्रोपगेट करू शकत नसेल, रिझनेबल प्राईसमध्ये सप्लाय करू शकत नसेल क्वांटिटीला, तर तो दुसऱ्या कोणाला लायसन्स त्याच्या व्हरायटीचं तो देऊ शकतो. व्हॉट आर द बेनिफिट्स? आता ह्याची बेनिफिट्स काय? प्रॉफिट्स ऑब्टेन बाय द ब्रीडर्स थ्रू PBR will act as an incentive in promoting the plant breeder research. त्या प्लांट ब्रीडर्सला त्याच्या आयुष्यामध्ये जर त्यांनी 4-5 किंवा 1 जरी व्हरायटी काढली तरी तो क्रोर्समध्ये त्याला पैसे मिळू शकतात. दॅट्स वाय प्रॉफिट्स ऑब्टेन बाय द ब्रीडर टू प्लांट ब्रीडर्स राईट्स विल ॲक्ट ॲज अन इन्सेंटिव्ह इन प्रमोटिंग प्लांट ब्रीडर्स रिसर्च. इट इनकरेजेस प्रायव्हेट कंपनीज टू इन्व्हेस्ट इन प्लांट ब्रीडिंग रिसर्च. त्यामुळे काय की नवीन कंपन्या नवीन संशोधन करतात. इट विल इनेबल ॲक्सेस टू व्हरायटीज डेव्हलप्ड इन अदर कंट्रीज. विदेशामध्ये पण जाऊन तुम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकता. इन्क्रीज्ड कॉम्पिटेटिव्हनेस अमंग द व्हेरियस ऑर्गनायझेशनमध्ये वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशनमध्ये कॉम्पिटिशन तयार होतं. आता ह्याची डिसॲडव्हान्टेजेस काय? प्लांट ब्रीडर्स राईट विल इनकरेज मोनोपॉली अँड जेनेटिक मटेरियल फॉर स्पेसिफिक यूज. आता बीटी कॉटनचं झालेलं आहे, त्याची मोनोपॉली झालेली आहे काही कंपन्यांची. इट सप्रेसेस द फ्री एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अँड इनकरेजेस अनहेल्दी प्रॅक्टिसेस. मग ज्या अनहेल्दी प्रॅक्टिसेस आहेत, कोणत्या डुप्लिकेसी येणं, जास्त भावामध्ये विकणं, त्या अनहेल्दी प्रॅक्टिसेसला वाव मिळतो. द प्लांट ब्रीडर राईट्स होल्डर मे प्रोड्यूस लेस अँड सीड अँड इन्क्रीज द प्राईस ऑफ अचिव्हिंग द मोर प्रॉफिट. म्हणजे आजकाल हे आपल्याला पाहायला मिळतं आहे की प्लांट ब्रीडर्स मग अशा केसमध्ये काय करतात की कमी सीड तयार करतात आणि ते जास्त किमतीने विकतात. फार्मर्स प्रिव्हिलेज टू रिसो अँड सीड प्रोड्यूस्ड बाय हिम मे बी ग्रॅज्युअली डायल्युटेड. फार्मर्स त्याच्या स्वतःच्या सीड्स सेव्ह नाही केल्या तर फार्मरला संपूर्णपणे काही दिवसानंतर त्या प्रायव्हेट कंपनीवरतीच अवलंबून राहावं लागेल. दॅट मीन्स फार्मर्स हॅज टू डिपेंड सोली कम्प्लिटली ऑन द प्रायव्हेट कंपनीज अँड दॅट प्रायव्हेट कंपनीज मे इन्क्रीज देअर प्रायसेस ऑफ द सीड्स.
that it creates monopoly. PBR may result in increased cost of seeds cost हे वाढू शकतो, मे बी बर्डन फॉर द पुअर फार्मर्स, जे पुअर फार्मर्स ते अफोर्ड्स करू शकणार नाही. दिस इज ऑल अबाउट प्लांट ब्रीडर्स राईट्स. In this session what we learned, that is 4 things we learned more specifically. First is PPV and FR authority, PPV FR authority, then appellate tribunal, then this one we learned firstly in this case, that is PPV and FR authority, which is located at New Delhi, and these are the functions of this PPV and FR authority. Then we learn about appellate tribunal, where it is located, under which office it is comes under audit functions. Then we learn about appeals to tribunal, कसा ट्रिब्युनल कडे अपील केलं जातं. Then orders of the tribunal, and then procedure of the tribunal, opposition कसं करायचं, then gene fund म्हणजे काय, and then plant breeders rights, and infringement and compulsory licensing. This is all about this lecture. Thank you very much for watching this lecture.